brief the press on the nature of our action that we propose, the resolution that we intend to take, and what is our action that would be taken in the wake of the government's move to have an amendment to the Code of Comunidades. Okay, let me not waste time because everybody has other assignments, I know, after this meeting, or maybe some will even be like Mr. John Philip Pereira and other discussants have to be part of a debate incidentally on the same subject. So I will begin the proceedings right away. I will first request some of my colleagues who will be part of the press briefing to please come up. Mr. Tushar Ustamkar, the President of Ustam. Mr. Sandeep Kamte, the President of Karnataka. MLA Bensi Vegas, the President of Karambolem. Mr. John Philip Pereira, the representative of South Goa Comunidades. And finally, Mr. Julio, the President of Giri. Thank you. Thank you, Ashley. So we begin the proceedings by, I think we will have about 5 or 6 of our councillors who are present here who have expressed their desire to speak on this subject, and after this is over, so every speaker, I request, should not take more than 3 minutes to express their view, because we have our press brothers who have come specially to cover our meeting and to be a part of the press briefing later. So we need to get done with the meeting before it's too late for them. Thank you very much, and I hand over the mic to Mr. Ashley Delaney, who is the attorney of the Comunidades of Saligaon, who is conducting today's proceedings on our behalf. Thank you, Ashley. Thank you very much, Mr. Julio. Can I request Father Montero, if you can, I know you have a lot of commitments, but I would like you to come forward to just address our Bankaris over here. And a brief introduction about Father Montero. I think Mr. Rui has already shown you on this book. He's written a book, he's authored a book called The Goan Village Communities, which details a whole lot. It's available at most of the printing presses and bookstores. You all are requested to please do get copies of this book so that you all can distribute it to the various councils of communities. Father, please. Hello. Good evening to every one of you. I will be little this not long. I want to say that we Goans are the most peaceful people in the whole world, and this attribute comes from the community living of Goans. We Goans are people who have lived in community, with a community spirit, and that's why we have grown in that atmosphere, loving, caring, sharing in Goa. That's why we never heard in Goa anybody have died of starvation or hunger. We always share with others whatever we have got. And that is from where the whole ethos and culture of Goans comes. So we have to applaud ourselves for this, and all that has come from the community living. The community or village communities develop themselves in Goa in each and every village. And why villages were separated from other various talukas, rivers and all that. So they have to administer themselves there before. They have to administer themselves. Ruler was very far, unknown sometimes. So they were ruling themselves. First of all, let me welcome our press brothers to this press conference, this press briefing. तुमका खबर आसा की आज आमचे प्रेस ब्रीफिंग एकूच आमचो मुद्दो, एकूच आमचो ऑब्जेक्टिव, एकूच आमचो हेतू इज टू
tell the government that the code of Comunidades which they intend to amend, they have sent a letter to all the Comunidades through the administrator asking our comments. आमचे कमेंट्स मागून ताणी एक लेटर दिला एका कोमुनिदादीक थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर की ह्या अमेंडमेंट्साचे प्रोपोजलाचेर आमचे कितें म्हणणें आसा तें सांगपाक. आनी ते जाल्यार आमकां 7च दीस दिल्या. हाचेर आमची तामपणी विरोध आसा. आमकां सरकाराक सांगपाक जाय की कोमुनिदादीचे पळय अमेंडमेंट्स जावपाचे आसा ते आमच्या कोमुनिदादीक नाकात. कित्याक कोमुनिदादीचे पळय कोड आसा तो एकदम बरो आसा आनी तुमी तो रिफॉर्म्स हाडटले कोमुनिदादी घट करपाक रिफॉर्म्स हाडपाक जाय. कोमुनिदादीचो एडमिनिस्ट्रेशन कोमुनिदादीचे कितें कायदे कोमुनिदादीक आनी मजबूत करपाक हाडपाक जाय ते आमकां वेलकम आसा. न्हय असले कायदे न्हय असले अमेंडमेंट जे कोमुनिदादीक आनी कमजोर करतले आनी वीक करतले. कित्याक असले कायदे जे मेकिंग इट इजियर फॉर गव्हर्नमेंट टू टेक ओवर लँड अंडर 334 or to regularize illegal encroachments under 372 are only meant to weaken our comunidades. With these opening remarks, I first request my colleague in the erstwhile Comunidad Commission, Mr. Romano Gonsalves from the Comunidad of Kalapur to please say a few words. माझी एकूच मागणी हे अमेंडमेंट गव्हर्नमेंटान हाडला. वी आर एगेन्स्ट. कित्याक गव्हर्नमेंटाक तर कितें जाय आमचें कमिशन ऑल गोवा कम्युनिटीचे आहा तो इश्यू कमिशनान निघून नॉट विथ द स्टेट passing the bill in the assembly. So my only request for the revenue department as well as the revenue minister to we are opposing this amendment. Thank you. Thank you, Romano. I now request Mr. Sandeep Khaunte, President of Bandora, to say a few words. Good evening. लोबाबान सगळें सांगिल्लें आसा तेन्ना आमचो सगळ्यांचो वी रिप्रेझेंट सेंट्रल झोन सेम जे कित्याक कोणें कोणें सांगलां तशेंच सगळे कोमुनिदाचे एनक्रोचमेंट चल्ला. सगळे जो आमचे कडेन जागो आमच्या जाण्टेल्यांनी दिला तो आमी सांबाळपाक जाय. तेन्ना आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनी हांव निशेध करता की हे जे कितें आसा हे आमी सगळ्यांनी स्ट्रॉंगली कंडेम करपाक जाय. थँक्यू. जो अध्यक्ष कोमुनिदाद ऑफ उसगांव ताचे कडेन विनंती आसा आपणाचे 2 शब्द सांगचे. तालिगांवचे 3 डिफरन्सांनी सांगलें की आमच्या भशेन ताणें बी सोशल फॉरेस्ट्रीक जमीन दिल्ली आसा. आमचो एक्सपिरियन्स इज व्हेरी बॅड. उसगांव कोमुनिदादीन सोशल फॉरेस्ट्रीक जमीन दिल्ली सगळ्यांक खावपाक. उरला तें आतां तो अमेंडमेंट काडटा तातूंत म्हणटा की 334C and 334D गव्हर्नमेंट हॅज पावर्स विदाउट द कन्सेंट ऑफ द गांवकार्स. गांवकारांचो कन्सेंट बिन्सेंट कांय नाका गव्हर्नमेंटाक. तर खंयचेय लँड जर तांकां जर जाय जाल्यार तें तांणी ताब्यान घेवंक शकता. ही हुकुमशाही पद्दत. हांकां पावर सगळे विसरून वतात की दे आर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल. गांवकारांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हेच न्ही. एडमिनिस्ट्रेटर कोण अपॉइंट करता? रेव्हेन्यू सेक्रेटरी. मामलेदार कोण अपॉइंट करता? अंडर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. सगळे डिपार्टमेंट एकामेकाच्या ऑर्डरी पास करतात पूण ताजेर करतात आनी दितात कोणाक? जे कोण घाटी आमचे येतात ते बांदतात घरां कट मारतात सोसयत येदी व्हडली एकेशियाचे ट्री कापतात आनी थंय घरां बांदतात. हाजेर कांयच एक्शन जायना. तेन्ना आमचो सगळ्या कोमुनिदादीचो जाणी जाणी लीज लँड दिल्या सोशल फॉरेस्ट्री तांचे एक मागणी आसा की ताबडतोब हाची सर्वे जावची. हातूंत जितली पळय आमी लँड दिल्या ती आमची एकतर इफ यू आर अनेबल टू प्रोटेक्ट अवर लँड गिव इट बॅक टू अस.
वी विल प्रोटेक्ट द लँड. तुम्ही ती खावू नकात. ही एकेशिया ट्री घालपाक तुम्हीच पैसो आमचोच खर्च केला. तोच पैसो आता तुम्ही वापरून तांकां काढून कोणीय येता. हांवें एका मनशाक विचारलें, अरे तूं हांगा कित्याक, तूं खंयचो? ना हुबळीचो. तूं कित्याक हांगा? नहीं, इधर सब कुछ फ्री मिलता है ना, इसलिए मैं इधर है. उधर बेच के ताणी सगळ्या हुबळीचे आमचे जे येवन उसगांव तिस्कार जे लोक भरल्या, इट इज मिनी इंडिया. म्हणजे सगळे कडले लोक मेळटले तुमकां. जर इंडियेचे प्रत्येक जाग्यावयले लोक जाय जाल्यार तुमी तीस उसगांवांत या. आणि हे पळयात कशें चल्लां तें, की गव्हर्मेंट कशें लँड खावयतात. हे आमकां ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात गव्हर्मेंटा पर्यंत जर तुम्ही पावयलें, जर जायत पत्रकारांनी, हांव तुमचे आभार मानता. आणि गांवकारांच्या वतीन म्हाका दिसता सगळे जाण आमचो वी हॅव गॉट एक आमदार आमच्या वटेन आसा, वेन्सी विएगस. हांव ताचे वटेन कॉंग्रेच्युलेशन करता की ह्या कम्युनिटीचो विशय डेफिनेटली ह्या अधिवेशनाक तांणी काडचो. थँक्यू. Can I request Nancy to kindly ask the question? हांव मागता बाब वेन्सी विएगसा कडेन आतां तुमच्या मुखार आपणाचे दोन विचार मांडचे. सो आज आम्ही सगळे एकठांय जाल्या इन ऑर्डर टू मेक अ क्लियर अनाउन्समेंट टू द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज टू द रेव्हेन्यू मिनिस्टर दॅट हो जो तेंगेलो प्रपोजल 7 दिसान आमकां रिप्लाय कर म्हणटो सगळे कुमदादीक, सेंट्रलाक, नॉर्थाक आनी सावथाक, हे तिनी जे झोन आहा त्या झोनाक रिप्लाय कर म्हणटा तेमी की 7 डेजां भितर जे अमेंडमेंट ते हाडूं सोदताय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपोज दीस. वाय? आमी सगळे हेरिटेज आहा ते सगळे प्रिजर्व करूंक पावताय. जावं ते ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, जावं तो ट्रेडिशनल कपडे, जावं तो ट्रेडिशनल जे आमगेले फेस्टिवल आहाय ते सगळे आमी प्रिजर्व करूंक पावताय. पूण जेन्ना हो कदिको ते कुमिदादस हो कदीक जरी इतली ट्रेडिशनल 1000 years पयलींचो आनी हुंयच ना इंडियेक, जाल्यार हें जेन्ना प्रिजर्व करपा जाय तेन्ना आमकां अमेंडमेंट सुचता. आनी तो देखून अमेंडमेंट विदाउट मेकिंग शुअर दॅट यू टेक इन टू गायडलायन्स. हेजे जे गायडलायन्स आहाय त्यो हेजेर हो पुर्तुगेजीन बरयलोलो आनी तेजो इंग्लिशीन जे वर्जन आहा तुमकां समजोवपाक की आर्टिकल 652 आहा ते 652 क्लियर बरयलो आहा दॅट वी हॅव टू हॅव अ कन्व्हेन्शन आनी ते कन्व्हेन्शना प्रमाणे वी हॅव टू then make it the amendments. So all what we would like to say is let us go for this convention. Let us oblige and respect article 652. आणि हे जरी तरी करना जाल्यार तुम्ही जे आख्खे हे पूर्वजान घडून हाडलेले, तुम्ही चीफ मिनिस्टरान आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हे कोड तुम्ही घडून हाडना. तुमकां आज अपॉइंट केले, म्हाकाय अपॉइंट केला. तुकाय वोट मारलो लोकांन, म्हाकाय वोट मारलो लोकांन. तुकाय एमएलए केला, म्हाकाय एमएलए केला. बाय डिफॉल्ट तुम्ही थोडीशी मार्जिन घेऊन तुम्हाला गव्हर्नमेंट फॉर्म केला. दॅट डज नॉट मीन यू विल ओव्हर रूल एव्हरीथिंग बाय शोईंग. सो इट इज आवर रिक्वेस्ट, लेट अस प्रिझर्व दिस हेरिटेज कोड. लेट अस युनाइटेडली वर्क टुगेदर अँड लेट अस रिस्पेक्ट दीज रूल्स. हे रूल्स जरी तरी आम्ही आज रिस्पेक्ट करना जाल्यार हे बूक जरी ते आज आनी 10-15 वर्सांनी आमगे भुरग्यांक कांयच खबर आसपाना. सो वी हॅव टू प्रिजर्व दिस इन अ वे. कितें सांगपाक सोदता आज गव्हर्मेंट सांगू सोदता की पंचायत जे आसा इन द पंचायत सिस्टम कितें आसता, ग्रामसभा आसता आनी ग्रामसभा टेक्स द डिसिजन फॉर द बेनिफीट ऑफ द विलेज. एस कोन अमेंडमेंट हाडून गव्हर्मेंट सांगू सोदता की ग्रामसभा कितें कोंता येना, कांय कोंता येना, पंचायत कोंता येना, गव्हर्मेंट सांगत तें चलतलें. तेच भाशेन कोड ऑफ कुमदादान कितें बरयलो दॅट there is an administrator, there is a managing committee and there are rules. तू आज म्हणटा की गव्हर्नमेंट सांगतलो खंयची जमीन जाय आनी कितें करतली, they do not need the management committee. So in a way तू जरी तरी कुमदाद कोडाक जर तर असले अमेंडमेंट हाडून हे सगळे डिस्ट्रॉय करून हे ट्रेडिशनल इतली आहा ते तू पिड्यार करूंक सोदता जाल्यार तू ग्रामसभाकूय असले अमेंडमेंट हाडपाचे आनी ग्रामसभा आनी कितें जाय, पंचायत बंद करपाचे. ओन्ली गव्हर्नमेंट विल डू. So I think it is time to unite. It is time to preserve
प्रिजर्व आवर हेरिटेज. सो सगळे गोंयकारां लागीं मागता. इट इज नॉट अबाउट कोण गांवकार न्हू. इट इज नॉट अबाउट दॅट. इट इज अबाउट प्रिजर्विंग दीस कोड. इट इज नॉट रिटन बाय मी. इट इज नॉट रिटन बाय एनी ऑफ अस सिटींग हियर इन दिस हॉल. हो प्रिजर्व करपाची गरज आहा. एक रिस्पेक्ट करपाची गरज आहा. आनी इफ यू वॉन्ट टू प्रिजर्व यू हॅव टू फॉलो दीज रूल्स. आनी ते रुल्सा प्रमाणे बसता ते भाशेन करया. आमकांय खबर आहा हो पुर्तुगेजान बरयल्लो आनी इंडिया पुर्तुगेज ना, गोंया पुर्तुगेज ना, ह्यो सगळ्यो गजाल्यो सगळ्यांक खबर आहा कायद्या प्रमाणे कितें कितें तें. बट वी आर नॉट हियर टू एनफोर्स की 7 दिसांनी तूं रिप्लाय कर म्हणून. सो लेट अस युनायटेडली not put this up during this assembly. This is my request to the chief minister, to the revenue minister. Let us not put up this bill or any. Come together, call up for a convention. त्या कन्व्हेन्शनान कोडा प्रमाणे डिस्कशन करपाचें डिस्कशन करूया. जे अमेंडमेंट तुमकां दिसता जायें, आमकांय दिसता जायें, ते दोगोय सोजमिकायेन हे अमेंडमेंट मुखार व्हरपाक हो एक टुगेदर युनायटेडली हो प्रयत्न आमी घेवन हो कोडान अमेंडमेंट हाडुया. बट नॉट लायक दिस. नॉट लायक दिस विथ 7 days नोटीस. देव बरें करूंक बाब बेन्झी, तुवें बरे तुजे विचार आमच्या मुखार मांडले. मागता बाब लोयर फर्नांडिसा कडेन आपणाचे 2 I शब्द. will just start, where Benzi gave us at a point, why the government cannot interfere with all this thing. Any revenue coming from any source, the government must be the owner of this. Just like you have this hall, who is the owner of this and whom we are paying? The owners. Similarly, land revenue code from 1 and 14, you can only start, if the land belongs to the government, not otherwise. You start manipulating, our lands by bringing this Form 1 to defraud us. To encourage agriculture, you don't need tenancy. You are bringing tenancy and robbing our land. Munkar, president of our Comunidades becomes a Munkar of our Comunidades. How things are happening like this? I'm remaining with a bunch of papers and not no land. What type of man is this? No, I don't have clothes, only my underwears you have left me high and dry. You have made me naked. You stop manipulating our lands. You stop defrauding us. The government of the day is defrauding us by bringing this false legislations of land revenue code. Form 1 and 14, don't bring it on our land. This is my basic principles that are there. Once you stop this Form 1 and 14, the rest will fall in line. We are going for court cases. Your mamladars are manipulating your data out there. Everyday cases are there, cases are postponed. You are sitting in the offices, backdating files. How this can go on? These are institutions of fraud. And we are left with nothing here. Day in and day out we are going. You are taking our land at 40 paise. What do you get of 40 paise? If you are giving me 40 paise land in the year 67 and I put in the bank, I would have got a few lakhs rupees. Land at the rate of in the year 67 40 paise, you are giving me 2020. How this? मेंबर्साचे रिप्रेझेंटेशन आयज हांगा आसा आनी ओगत पडल्यार हांगा आमी हजारांनी आमचे गांवकार आनी कोमुनिदादीचे कंपोनंट्स आनी शेअर होल्डर्स हांगा हाडटले एका माचयेर. सरकाराक एका मतान सांगपाक की जे कोमुनिदादीक जाय ते गांवकार सांगतले कितें जाय पळय. आनी थ्रू नॉट थ्रू दीज मेथड्स ऑफ स्टीम रोलिंग ऑर बुलडोजिंग अमेंडमेंट्स टू द कोड. You are bringing amendments to the code under 372 to regularize illegal constructions. I have just told you what is the modus operandi of illegal construction. Bab Tushar Usgaonkaranni सांगला. You are bringing 334 to grab Comunidades lands. 334 is only a facilitator for the government. Please understand, तुम्ही मनान दवरा की कोमुनिदादेचे पयलीं कोमुनिदादीच्यो जागा खूब संस्थांनी गव्हर्नमेंटांनी घेतल्यो. And Comunidades today are partners in the government in the development of Goa. आमी केन्नाच ओपोज करूंक ना. जावं रस्ते जाले, जावं व्हडल्यो व्हडल्यो हायवे जाल्यो, जावं इंडस्ट्रीज आयल्यो, जावं दुसरी कसली हावसिंग बोर्डाचे एक प्रकल्प आयले. कोमुनिदादीचे जागे खूब हितून कोमुनिदादीच्यो जाग्याचो भाग आसा. पूण सरकारान हेजे एक्नॉलेजमेंट केन्नाच केलें ना की आमच्यो कोमुनिदादी ह्यो जागो दिल्यो म्हणून सरकाराचे प्रकल्प. गांवकारांक कळून आयला की
आता इतलो तेप गांवकार उगी रावले की बाबा आमी दिल्यो आमच्यो जमनी पूण आमकां आतां प्रोटेक्शन दिवपाक कोमुनिदादी घट करपाक मजबूत करपाक सरकारान कसलेच पावलां उबारली ना पळय चल्ल्या एक क्लार्क 10-12 कोमुनिदादींनी वता अजुनी एक कोमुनिदादीक एक क्लार्क ना सारको कोमुनिदादीचे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस मातशे जाग्यार हाडला हांगा म्हापशा कित्याक आमच्या भाव हेक्टरान पेटिशन घातलें हायकोर्टान आनी हायकोर्टान ऑर्डर दितकच ते मातशें आतां दुरुस्ती करून ते कोमुनिदादीचे एडमिनिस्ट्रेशनाचे ऑफिस साऊथ गोवा कोमुनिदादीचे ऑफिस सारके इज इन टोटल डिस्ट्रेस आनी सेंट्रल झोनाचे ऑफिस मातशें आतां सारकें करून दवरला there is no attempt from the government to put our administration in order to provide the basic facilities for the Comunidad committees to sit and exercise their powers. तेंचे पळय पावर आसा कोमुनिदादीचे कायद्या प्रमाणे to whether to deal with illegal constructions or to deal with all other whether आमच्यो मानसो पळय आहात त्यो ऑक्शन करपाक जाय आमचे पळय ऑर्चर्ड जागे आसात दोंगर आसात कॅज्यू प्लांटेशन आसा 3 वर्सांचे तेंचे ऑप्शन्स आसा पूण सरकाराचो तेंचेर आमकां कसलोच सहकार्य मेळना सो म्हाका एक विनंती आसा गव्हर्मेंटा कडेन की प्लीज डू नॉट take the Comunidades lightly. We request the government to, if they are moving any code, amendments to the code, please take the downcars into confidence. But Benzin Sala, there is a procedure. 652 अंडराचे पहिले proposals त्या कन्व्हेन्शनान मांडून तांची मंजुरी घेऊन तेजेर मागीर कारवाई करून ते फुडें व्हरपाक जाय जायत जाल्यार कोमुनिदादच्या गांवांत and let not these amendments be only to take away powers and to regularize Comunidades illegal construction. Let there be amendments like bring in the zonal advisory councils. We had proposed zonal advisory councils comprising of some retired Comunidad office bearers and knowledgeable advisory councils आमी नेमणूक करपाचे एक proposal मांडलेले आणि तशेंच बरे proposals for land reforms community government कडेन मांडल्यात आमी all the agricultural tenancy lands which are not being cultivated under the Agricultural Tenancy Act after 3 years should be reverted back to the Comunidad so that the Comunidad can auction those lands and give it to the farmers that want to cultivate the land and increase our production. Bring in positive reform in the Comunidad movement and not this type of negative amendments that are only going to destroy and weaken the Comunidad movement as a whole. Thank you very much for covering our press conference. आणि आमिका लोकांक संधी दिली. There are about 4-5 amendments which the government is proposing to move. One of them is unanimous to the woman. Is this a negative? See, these proposals have just reached us. That we want to empower our women and give them also a status of a gaunkar or a jonoero is not a bad proposal. But that proposal needs to be deliberated. That proposal needs to be discussed because there are a lot of issues within that. Because in a family, if you have the father is as one gaunkar and the mother is the other gaunkar, then because that goes through the descent. No? I'm not saying anything is bad, but that requires proper deliberation before we arrive at some meaningful conclusion and decision. I think, for example, Uttari Comunidad, women are allowed to have shares of it. So, accionist, see, Genoero is different from accionist. There are many comunidades who have got shares, like Nerul Comunidad has got shares. So shares are being held by the women comunidad. So these issues, these are specific issues which require a lot of deliberation. And these are private bodies. Yeah. These are private bodies, and the book is a private court. How the government can interfere in this court? So this is the question mark. I thank you once again. 1 minute. It is whole press conference. Here, means blame totally whole
different departments. Don't you think some Comunidad bodies, some managing committees are responsible for this presence? Good question. Good. Secondly, one more question. I'll put it up. Secondly, Lakshmi Gonsalves said recommended that SIT should be formed on the same level that government has formed in the land grabbing, whatever the issue going on this way. Please expand the scope of the SIT and check what land grabbing has gone on in the Comunidades, and we will be most happy to assist the government or the SIT to the respective Comunidades to know which lands have been grabbed by whom and on what manner. Please go ahead. We would welcome the SIT to be, the scope of the SIT to be expanded to include the Comunidad lands also. As far as your other question is concerned, that about the managing committees, I fully endorse your question that there has to be our member and president of the Nerul Comunidad, who is also the ex-Sarpanch of Majorda, Ms. Lakshmi Gonsalves, has just said that we require accountability. Comunidad managing committees are like a public office, and the managing committees have to be accountable, and there are methods in the code, there are existing methods in the code where inquiries can be done and action can be initiated against erring Comunidad officials who fail to discharge their duties as per the code and or have done illegal acts that are not envisaged in the code. Thank you. Thank you very much. प्रेस करतो 3 शॉटांचा तो 7 दीस जो टाइम दिला या खातीर गव्हर्मेंटाक तुमी कितें मेमोरंडम बी दितले Already dialogue initiate केला आहे with the revenue minister, and probably if not this weekend, by next start of the week I will be having a meeting with him, and then we will sit down and discuss. Besides me being the president of Karamboli Kundadis on letter वयतलीच जी objection आसा ती, but as an MLA and as a colleague of the assembly house, गव्हर्मेंटाक उस्काहाच आमी 223 कुमदाच आहे, आमकां चड उस्काहा न्हू, आमगे बायलांक कितें दिवपा जाय दिवपा नाका, आमच्या उस्क गव्हर्मेंटाक कितें वचपा जाय, आमकां उस्क चड, आमगे बायलांक दिवपा जाय, आमगे जमीन कितें करपा जाय तेंका उस्क, आम दोनी पार्टनर्स इन बिजनेस in our land. So let us talk proactive, positive things and let us build it up. And I think our revenue minister will definitely understand what we are trying to push. Don't build Fukotnagar. Yes. We are not poor. 23,000 crores of mines have been robbed. This side you go, hills are robbed, and that side you go, rivers side is robbed.